हेलो गाइज अस्सलाम वालेकुम तاسو قربه حبیب الله بچا او ما سره دی حاشرو او سدیس به هم مونږ جوائن کوي او مختار او مونږ راغلی سوات ته یو صبح په چکر صبح په چکر شانګله ټاپ ته بزو پیلا او بیا مرغزار پیلس کوم وایټ پیلس ورته وای الته بزو او په مزه وکاو او تاسو ته هم خایو भी ड्राइवर है हालांकि उसके पास लाइसेंस नहीं है लेकिन अभी लाइसेंस बन रहा है अप्लाई किया हुआ है और आप देख सकते हैं मिस्टर हाशिर हाउ आर यू किस तरह फील कर रहे हो हाशिर किस तरह फील कर रहे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मुख्तार हाउ आर यू अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह फील कर रहे हैं आप तो हमारा इलाका है आपको दिखाने वाले हैं बिल्कुल so this how do you feel driving feeling really, on such a road I'm feeling really tired because my leg is like numb. Driving is a tough job, really tough. That's good for us. Yeah. So let's see you. او موسم څنګه دی؟ موږ خو راغلي سنوفال وو خو دې ځل بس سنوفال چلته نشته. ها بالکل. تاسو ښه فیل کېږي که نه؟ خوشحالېږې؟ سوات خو ډېر ښه ښایسته خلک دی او میلمه دوست خلک دی. سنوفال نه دی شوی او موسم ډېر چیلی ټایپ دی خو نه دی. ځان لري جانانو اول مصور شانګله ټاپ ته راغلي سره غوښتل سټې کوو غریب هم لږ یخ شي همونته یو پکچرز واخلو بشیر هم پکچرز اخلي فوټوګرافي سټارټ ده حبيبي او کنه تنیا مونږ ته یادو کنه زمانه نن ير شو اسمان ته نو حبيبي ډېر
پېرل نه پېرل ما دا نه چې څه جوړ کړو په 15000 روپۍ ها او یار چې ما راوړل کنه ما ته باندې ادم مخکې بازار کې وګورو دا برج دی او دا ټول په انجوای کوي کته واټر دی کانال دی او هغه د ابشار هم دی you can see the ابشار waterfall او تاسو هغه دې شي واو मेरे फैंस मेरे पीछे भागते हुए देखिए मेरा जलवा देखिए ये मेरे फैंस हैं this यहाँ से जब पानी बहता है लेकिन बारिश इंजीनियर से बाहर से जोड़ कर आता है دا وخت موجود یو الپوري کې د مخ کې یختنګي و هلته کې ډېر ټایم تیر نه کوم او مونږ په بل طرف ته روان خو هغه لار ډېره خرابه وه روډ هم سیمټي و نوی جوړ شوی و او بل هغه ډېر زیات سټیپ و مکمل سټریټ و ډېر خراب و او هلکان ډېر سخت یارېدل او بس بیا مونږ راواپس شو اوس دې طرف ته راغلي و الپوري طرف ته او ټایم چونکې شارټ دی او دینه بعد به بس واپس ایزو او واپس بځو ډېر ښکلی لوکیشن دی -3 ډګري سي سنټیګریډ او -4 اراوند دې ټایم دی about 3 PM دی نو سوچ کوئ دینه بعد به نایټ کې به څومره وي که نه نایټ کې به ټمپریچر ډېر زیات فال کېږي लेकिन उसे बाल नज़र ही नहीं आ रहा पता नहीं चश्मे का साइज़ चेंज करना पड़ेगा शायद सुदेश वीज़ो क्रिकेट को लग रहा और तो ये राश होगा और शार्ट है को वो हाँ
ډېر مزېدار ځای دی ټول ته بڑا ایډوایس ورکوم چکر لګوئ لږ ایډونچر کوئ خپل کم سټرسفل لایف دی سټرس ماحول وي هغې نه لږ ځان بهر وباسئ او لږ ساعت انجویمنټ ته ورکړئ او لایف انجوی کړئ دنیا ده کېږي به هر څه به راځي هارډشپس به راځي مشکلات به راځي ایگزامز به راځي پیپرز به راځي سټرس به راځي ډپریشن به راځي انزایټي به راځي هغې هر څه یو علاج دی میډیټیشن او راځئ چکر لګوئ مزې کوئ